Это даже сейчас расстрою. Мы где-то ближе к середине. Чего? Мы, говорю, где-то ближе к середине игры. То есть Может, мы даже не ее будем? не перевалили. Может, не будем тогда эти проходить побочки? Как это? Как это не будем? Не будем. Побочки — это опыт. Странно, как-то сейф сохранился. В смысле? Ну, я ж была на похоронах. И что? И опять туда надо сходить. То есть сохраняется чекпоинт на чекпоинтах во время отдыха, что ли? Не знаю. Ну, давай еще раз на похороны. Сейчас какое-то неизвестное событие произошло. Надо сходить посмотреть, что имелось в виду. Меня она убила. Вот овца-то, а? Всем привет. Оксана, привет. Нет, просто дед занят, и он, как написал, он прошел Каламит и потом покажет туда на стриме. А ты зачем вообще эту трогала медсестру? Надо было ее сразу убить, да? Тоже так думаю.
Нет, как сказал дед, он нашел к нему какую-то тактику. Не знаю, посмотрим. Кажется, время пришло для пистолетика. Ты хотела Или сказать? дробовичка. Да. Если там вообще патроны есть. Да, Вайс, Файна снова захватила трон. Вот. Деда, короче, загнала в погреб. Вайс, привет. Как-то странно, то, что из всего огнестрельного в игре пока только револьвер и двустволка обрез. Может, выдадут какой-нибудь здоровенный штуцер? Ой. Кто ж Файна с такого расстояния стреляет? А я не стреляла. Это Ага. она взорвалась. В самом начале ты не стреляла? В самом начале стреляла. Ну что? Я же попадала. Угу. Неправильно попадала, Файнс. Разница в уровне между вампиром и этой, как ее, кто она там вообще? В общем, медсестрой. Наверное, из-за того, что все-таки босс вот этот вот, он при определенном выборе появляется. Вот. Ну и, соответственно, наверное, с расчетом на то, что еще и побочки проходить надо было до того, как идти к медсестре. Я не хочу тебя расстраивать, Вайс, но 14 это не уровень. Или уровень? А, нет, уровень. Надо же. Да, Файнс, уровень. Сама расстроилась, да? Сама расстроилась. Да, что я думала, что это не уровень, что я смотрела, как-то циферка не повышалась. Ну ладно.
It's locked. Maybe it's time to see if this Christina is still working. Who distributes flowers at this hour of night? District seems to get uglier every year. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out. Fancy buying? You never... Right then. Fancy buying? You never... Do you need help? To be honest, I don't... really. Goodbye for now. You again? Да, рефильма What do you want сегодня this точно не time? будет. Не знаю, может быть завтра где-то вечером появится, но пока он занят. Can I offer you? Keep him. There is a... All right. Goodbye. Не, ну может быть будет мультик. Файнес хотела Чиполлино показать. Нет. А, уже Good нет, да? evening, Mr. И не Передумал. хотела. Хотела. Don't you faint? No doubt you're... I have had enough. Ничего подобного. Обманываешь, Файнес. Чем-то они, блин, рассыпают тут. Подлецы смерти моей хотят. Тут Файнес вообще-то вся игра этого хочет. Я против. For there is no protection against malevolence and trickery. Блюрген, какая банда? Вот поэтому мы в Квейке проигрываем. На самом деле нет, на самом деле по традиции во всем виноват ПВО. Нет, ну это само собой. Гуннак, скрытая реклама. Гуннак, а почему ты с нами не пошел играть в Квейк? А Гуннак? Hello again. Very well.
А, нет, все нормально же, правильно, я здесь еще не была. Yes? What is it that you want? Ну и I'm как, sorry купил to плойку? disturb you at such a late hour. No worries. Ты брал с играми или просто? I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Правильнее было сказать, не за плойкой ездил, а за Бладборном. May I help Не, you, Bloodborne, я child? так поняла, что You seem там не somewhat продавался в тот I haven't момент. the strength to cross the Он threshold. что-то такое говорил. I wish to pray, to cleanse my Где? soul. Там The ты брал church is плойку. shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's. В цифре в любой момент можно купить В Файнеса. цифре, да. Вот видишь, Гуннак покупал Bloodborne, и пришлось But this is a докупать personal дополнительную консольку. There are no secrets from God, my Ну, son. конечно. If your heart needs Что? comfort, Мне consider вот me your как, champion. как тебе объяснить? Я ничего не вижу на плойке больше интереснее Bloodborne. I've words for one departed. They're not for living Да и ears. вообще, на мой взгляд, как бы консольки как раз из-за игр Yet только I и see the берутся. pain that lies beyond. I am here to lighten the Ты burden кроме of all Bloodborne God's ничего не брал, creatures. Гуннак? Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Не, ну может быть он God of War, например, туда же докупил. She died because of me. How do you think I feel? О, I have Shadow a of final the question for you, my Colossus. son. This is of the utmost importance. Ask your question. Медитативная игра, если What честно. words would you like to say to your Ну, вон в poor комплекте sister? шли Uncharted, Horizon и Gran Turismo. I'm so sorry, Про man. Horizon, не знаю, по-моему, I гонки promised это. to find who is responsible for all Horizon? this. Нет. I'll Нет? put an end to this А что horror. Это это? то, во что с You have с been Шмелем hurt, играли. my son, and your По-моему, burden will lighten лучница, если if не your ошибаюсь. words are sincere. Не, там Go in peace now, Zero, and что-то live your там. life in the way she would have wanted. Horizon Zero, вот. ПВО не взлюбил игру и как-то он ее обзвал. I confessed to that vicar. Do I feel better? А, вот, Horizon Zero Dawn. Это вот про этих... Про механических динозавров. Гуннак, Гуннак. Days Gone будешь брать? То есть ты, Гуннак, не видел, да? Days Gone. Там орды зомби, короче, отстреливать надо будет. Ну, я так ролик посмотрел только. Один из первых. И все. Файнес, Файнес. А ты будешь брать? Days Gone Файнес будешь брать или нет? Нет, не будешь. Что, не любишь по разлагающимся мерзким телам людским, да, стрелять? Ты как-то... Не знаю, даже ролик не видел, честно говоря. Не знаю, о чем ты говоришь. Не, ну там ролик, если честно, такой динамичный сам по себе. То есть явно так играть не получится. Вот. А так, там просто куча зомби, и вот там. How are you? Я не знаю даже, надо тебе рассказывать, нет?
Рассказывай, рассказывай. Просто замес был на какой-то, на каком-то сарае. Вот. Покрошил там дяденька байкер на рту зомби. Ну это так, если вкратце. А так больше ничего интересного вроде не было в трейлере. В этом, в ролике. I cannot enter. Файнес, расскажи о сюжете. Сейчас побудьте, экшен же идет. Сейчас всех гадов убьем. Праймери, привет. Да, Праймери, кстати, привет. Тебя тут Оксанка дожидается. Ну так вот, о сюжете. Сейчас, подождите, еще один экшен будет. Ой, опять этот с палкой. На ютубе Праймери, на ютубе. Ну может быть и здесь, если найдешь. Ну так вот, Файнес, о сюжете что? Он есть. Он плохой, но он есть, да, Файнес? Ты знаешь, то, что он есть, это уже хоть что-то. Ну, что о сюжете? О сюжете есть главный герой, который убил свою сестру. Из-за того, что его, мучила жажда, потому что он стал вампиром. Теперь он пытается найти того, кто сделал вампира из него. Временами у него бывают такие приходы. На самом деле все было иначе. На самом деле вот этот вот алкоголик вылез из канавы, придушил собственную сестру. Ну, у него белочка началась, короче, вот он ее и придушил. Вот. Его там, значит, за это попытались арестовать. Он от всех свалил, попутно раздав там кренделей. Вот.
А теперь находится в поисках того самогонщика, который его напоил вот этим вот адским пойлом. Tell me Так, what Файнс? you are. Нет, вон у него приход, он со своим, так скажем, родственничком общается. Я же говорю, белочка началась у человека. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage. Brewed Ой, in a якобы cold здесь два способа заразиться. Один, так скажем, делает примитивных зомби, а другой вот то, что с ним сделали. Каким образом сделали, черт его знает. defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had Так enough как тут of есть два others гомика, making я decisions предположу, for что, me, наверное, через Pretending постель. to know how I should feel or behave. Чтобы вот прям совсем все So the опошлить. vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Кстати, Файнас Деджи говорил про этого, про Джека Потрошителя что-то. Так вот, он тут есть или нет? Спроси, что полегче. It's locked, all right. Good evening. Good evening. Do you require I will be. nurse? I'll Goodbye, nurse. Good evening. Good evening. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. Уснуть A можно любого, reliable да. gun is what everybody... Good evening, Good evening. Do you need any? I'm afraid Our job. that's easy. Goodbye. Good evening. Good evening, Do you require? Thank you. What can you tell me? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room. And did you seal? No, I was working by. Нет, Оксана, самогон я не пробовал. Я просто наблюдаю за игрой с самого начала и, Did you see? в принципе, I делаю think I saw a характерные silhouette выводы. Goodbye, nurse. Oh, please
Spare me, Dark Queen. Good evening, Mr. Elm. Evening. Soldier, Not really. As long as I don't think you can. goodbye for now. И вообще не зря его в психушку сразу отвезли. Почти в самом начале игры. Кого? Ира. Ну этого бородатого алкоголика. Good evening. Dr. Reed. Nurse Brannigan has been recently accused. This kind of protest. Do you really think she could be? Believe me, Dr. Goodbye, Doc. I'm quite busy, right? Do you need my... Don't be rude. Then you are lucky. I wish. Thank you for your time. Мне вот интересно, а что будет, если всех поубивать? Ну, то есть ключевых персонажей. Ничего хорошего. Угу. Думаешь, прям сюжетная линия прервется? I met him in New York. If only there were more of them, with less resignation and more determination. Ну, подсматриваем. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Да, это что за старуха в шляпе? Мать его. Ага. You... Good evening, Miss. Good evening. Is there any... Really? Unfortunately... Goodbye for now. I will not let you down, my boy. Coming. How can we be sure we're making a difference? Good evening. I'm okay. Admit it, Mortimer. Yes, All right then. call it what you want. You can... I guess Can I help you in... I wrote a letter for my mother. I see. Yes. And I don't Tell me about... want to. I have to go... Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doc. Your son wished to die. Are you not aware suicide is a crime? I understand you fear the legal All my son needs is help and competence. Do you require... Do you know? I will... Goodbye. Так, лекарств надо наделать еще. Что-то какие-то больные все доктора не могут все лекарства сделать. Непорядок. Ну, Файнес, это ж бесполезные людюшки. Куси их.
Блин, и где взять часть хорошей рукояти? Чего взять? Да хотела оружие прокачать. Good evening. Please show me. Of course. Tomorrow. Good evening. Фейнос, тебе вообще сюжет интересен? And that is a good. Goodbye, Mr. Ну слушай, если я не буду прокачиваться, потом будет очень грустно и печально все. Поэтому побочки выполнять тоже надо. Ой, да ладно, побочки можно в любой другой момент начать делать. Не в любой. Ну, это почему? Ну как это почему? Потому. Вообще Good оружие evening, прокачать Doc. не могу. Good evening, Doc. I'd like. Wise choice, Doc. Может, что хорошее по пути найду. Может и нет. Oh my God! Murderous bastard! Какие неприятные типы-то пошли вообще. Фу-фу-фу. Неприятно это в смысле то, что они с крестами, что ли? Ну да.
Православные, Файнес. Сомневаюсь. Ой, не знаю, я в верующих не очень разбираюсь. Steady, boys! We've got... Bloody leech! What's he doing? He's a kid! Гуннак. Между прочим, вот Иисус Христос тоже за оскорбление чувств верующих пострадал. Filthy piece of shit! He's done for! In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. It's locked, all right. It's locked, all right. Так, ну что, кому будем отдавать его прощальную записку? А есть выбор? Ну да, либо ему, либо его матери. А в чем разница? Без понятия. Давай попытаемся устроить скандал. Файнес. Какой ты скандалист. Ничего подобного. Мне просто интересно, как тут есть, нет, такие вот повороты прям. Может, матери его отнести на записку? Good evening, Doctor. Your son... I already know what I'm going to read. We will talk about this letter. Before you leave. I have read your son's suicide. He threatened to kill himself a few times. Punish you? I've known for a long time. Do you realize... I think about it every... You're right. I can't... Mortimer is extremely... As you say. What do you think he... Mortimer had... Why? I think it... Goodbye, Miss... Good evening. I'm okay. I've read your... There's nothing more to say. The world... How can we... Your mother won't... No. Won't you even... Do you want me to promise you I'll get better? I have to... I'm alright. Don't waste your time with me.
Фигаро. В общем, это... Кино не будет. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent Да, of кино them не all. будет, дед отсутствует в You эти can't выходные. hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We cannot have the people. Of course, you're right. You mentioned a dead patient. She, Jonathan. Very well. Jonathan, please, I can't. In what way? Jonathan, I may turn my head when you are... Please then. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the... So Hampton became... Exactly. And now guard of Pre... Rest assured. McCallum is a fanatic. Very well. Since I... Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Что за загрузки здесь время от времени, не понимаю. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed.
Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I will not let you down, my boy. Good evening. Do you require... Do you... Despite... Well, at least... Goodbye, Miss... I'm alright. My sweet girl. Waste your time on me. Good evening, Milton. Good evening, Doc. I'd like... Wise choice, Doctor. Good evening. Goodbye. Hello again, Mr. Good evening. Do you need... Fight. Throughout his... Good work. Goodbye, Miss... У него там пушка какая-то интересная была. Не хочу купать. Жадная Файнос. Файнос Купердейка. Ничего подобного. It seems the Freewen are redoubling their patrols in the district. There must be more killing. Like an aristocrat. Kill him!
This is an impressive knife. There's a name engraved on the metal. Clay. What kind of man puts his name on a knife? Я, кстати, вижу, как с Анки можно по вопросам веры обращаться. Ну, в смысле, религии. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our Конфа streets. тут хочешь сказать не умеют. The name is Booth Digby. Mate? Do you know where I can find Shaw? The sad saint. He was one of my patients. Oh, yeah. I heard the... Are you some... Файнс, все дело в том, что здесь вампир, а не вампирша. I saw... I could kill... So... What? Have you got a death wish? You really want... Well, yes. Oi! I'm the boss, all right. Ну, в прямом. What can you... Things ain't that bad. Well, you're not doing a very good job. Иначе выглядит, в общем. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. More efficient. Really? Incredible. You know what? You're lucky she can't... I know you're looking for an honest job, Booth. It's just an idea. Do you need... I feel... Goodbye.
cannot enter. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Good evening, miss. I am Dr. Reed. Who are you? As I just told you, I'm a... The Pembroke Hospital, you say? I'm not here for chat. Miss Edwina Cox. Can I see... As long as you have money. Good evening. Hello again. What can you... I'm a businesswoman. I buy... Gang member and... If you're interested... You're quite blunt. I like people who know what they want. I'm not interested. Fair enough. Since my... That's exactly what that stupid trade unionist claimed. What can you tell me about this part? You can't trust anyone around here. You sound like... Take the gravediggers of Southwark. Looting corpses in a... Whatever. Really? Bastards. All of them. You still use your husband... Why shouldn't I? Maybe a... Are you aware of what... Yes. I'm sure he fought till the... Ooh, Digby looks at you with... You have no idea how What is it, Doctor? A woman's not supposed... Behind all your crude... Romance. Tell me about the man you and... The bastard killed one of us And your conscience. Violence isn't it? So you decide who... Yes, Doctor. What happened? I don't know, and I don't... So you have no idea... No one messes with a wet boot. I'm looking... The sad saint? Yes, he was. You don't say. What? Goodbye, Miss... The idiot had to say first. You again. Tell me about the man you... One of us have been killed, so... There has to... No, really. Don't you... That's what must... Goodbye. Mark my words, this. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You'd best be off these to are your good drinks, hunting just... then. For if the sewer dog is Good back- evening. Good evening. You remember? Of course. Thank you. I'm... Tom, I heard this... It's an old story. the import... Where is it? It's in an... Teeth and icy claws. I believe... Oh, I bet you... Please. Well, I don't like to... Then vanishes. Claws, murders by night. How is it you... Well, since... Your sewer dog I see... Some... Since I'm... How could a fit... I have a small warehouse. Doctors are... Oh, thank you. You're some... I'm only... О, где-то можем What что-то can you tell me? надыбать. It's not that bad. Who? Goodbye, Miss... В плане чего? Ну, он дал ключик от какого-то здания, значит, там что-то хорошее есть. Are they stupid? So few clients. Evening, Miss. Well, I know. I'm much... Welcome back to the... Miss Cavan. You better ask. Why not answer? We respect the... What can you... People don't You look This is a bad... But If you're uncertain... I got responsibility. This place... We get people of all... Your boss... Yeah, So this... yeah. Excuse... Some involved. I'm... Nosy. Believe... If that's true, Do you require... I'm fine. Goodbye. Sounds like these are good drinks just as likely to cause a problem as to solve one. Good evening, sir. Whatever. Don't you reckon? Don't take it. Yes. I'm Dyson. I'm looking... I really do. Who could? About this. What do you do?
Why do you drink? Maybe it's because You sound very... I speak. Don't you... I'd love to. Don't you... I'd love. Is there How dare. no Let me tell. All right. A few years. What kind? It was. You lost. I've lost it. It's okay. Is there any... How dare. What? Cynic. Surely. Sure. Sounds... No. Do you really? No. I want to... I'm still in. Do you still... No. Do you... I do. Inebriation? Yes. Take... Hey. Goodbye. I should just run as far away from this place as I can. Welcome back, Doc. Do you need... I'm all... Goodbye, Miss... Perhaps I I should hope I shut live the long enough to turquoise see for a them time. wet boot boys get what's coming to them. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Good evening. And what do you do? My name... A vampire? I know what... Mr. A man of sight. I'm looking... The sad... Really? It's not... Maybe it... Tell you what. I Ну и can... как? Много хорошего. О чем? What can Ну, you... Did you hear? тебе там ключик дали. Я еще не дошла. I patrol... Ага. Can I? Actually... Are you asked? If you would... How do you... It's simple. Have you ever... Of course. Have you heard... Of course. Were you... I did. So you... Vamp... Do you need mine? I... Good...
Праймари, ты сейчас про кого? Кто распустился? Вампиры Файнес распустили. Да не, этого быть не может. Да ладно. Вампир фигачит по башкам дубинкой Файнес. Как может так работает? Адать когтями, вот, рвать клыками. It's locked. И вообще я предлагаю с этого locked. момента без дубинки играть в Файнес. А с чем? Как с чем? Без всего. Ну, можно с дробовичком, например. На крайний случай. Ну, конечно. Да. Дубинка дана для того, чтобы ей пользоваться. Нет, Файнес, дубинка для красоты. Но как красиво он ею орудует, м? Лапками пусть фигачит. Вон, у тебя аж 4 кнопки. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. This is my watch. Damn grave robbers.
leech! A leech! He's mine! I'll take it! Christ! He's right! Get their weapons ready! We found one! It's one of them! Oh my god! Как-то многовато бегать не Фрэнс. В смысле? В прямом. Беготни даже больше, чем диалогов.
так карта сделана, не понимаю, где это место находится. Какое? Ну там, где вот голова, как туда попасть? А где там метка находится, вверху или внизу? В смысле? Ну, в смысле, на радаре. Ты, Ну, не сейчас вверху где-то. Нет, это ты на карте посмотрела. Может, Файнес, туда через верх все-таки надо бежать? Да наверху я была. А везде было? Ну, вроде как, да. Вообще по карте это где-то вот тут. Некоторые, конечно, задания очень странные. Нет, фигура, знаешь, здесь скорее проблема вообще в принципе этих заданий, что непонятно, что конкретно искать, где конкретно искать. Это, блин, бесит. Блин, ну так и напрашивается туда вот пройти прямо наверх. А не пускают.
It's locked, all right. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Так, ну место... А, вон цветы. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Ура, я нашла это место не там, где оно было. Вайгрин, ну чуть ты молчишь? А вот. Что вот? Потому что беготня сонная, Фанис. Зато нашли. Правда, не там, где искали, но это ладно. Ну, что могу сказать, то, что сделали круг, это плюс, потому что нашли это чертово место.
Good evening. What? I found... Really? It's nothing. What? No. You're the man who hid that. I don't want to talk. I want you to... No. The Vic... I spent so... Why use a bottle? Dawson and... I sense your... I still believe... That... I know. Goodbye. Good evening, Miss Cox. Hello again. I managed to reach the man. Spare me the detail. I'm afraid those bastards... Dead? Shit. Yes. Okay then, Doctor. It looks... Can I see... As long as you have money. Without the wet boots keeping things running. You... I know you... They are. I know. Tell me... It was if... Go on. First. Do you know what... It was all... You could... No, don't. Are you... Even if... Goodbye. Hello, boy. Did I scare you? No. Well, I will. My name is Rude. Do you know him? Sorry, sir. Well, I don't... Thanks for the... What can you... It's all about... Why? They call me... Have you ever... What do you... I listen to... What do... Things a bit... Do you have... It's hard to... Are you a... So you... No. This... No, why do you think... I can't say. Do you need help? A real doc... A real... I don't know what to say. So long, Roof. I cannot enter. Good evening, madam. Why? I work... Oh. The disease... It's Miss... I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. It's locked, all right. It's locked. Best grow eyes in the back of that head, sir. So you have... Yes. Forgive my... I'm trying to... You talk... The very... I'm sorry. How is... Life is up. Do you think... Don't know. Violent... And self... The orphan? You mean rude? But you're not. Years may have... May I ask... Since my husband...
How do you... My theme. Did your husband... Oh no. Mrs. Fish... I am... Goodbye, Miss... I can't remember the last time I had a good sleep. Файнос, ты когда всех загрызешь? Не знаю пока что. Я еще, видишь, не всех нашла в этом районе. Вообще, что-то такое кровожадное, загрызть. Ну, тут все такие вот просто нафиг в расход. И все. И конец игры на этом. Может, не надо? Почему это? М? Ой, здесь за второй уровень. Если мне тут не теряют.
It's locked. I cannot enter. Меня игра подтормаживает местами. Seems like the guard of Prewen is on short Hampton's trail too. Are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Чуть не убили, гады. Чё с них так мало лута выпало? Варгрин, ты где там вообще? Опять уснул? Игра просто скучной получается очень. Что-то я как-то оборотней давно не видел, Хайнес. Да был недавно, ты просто плохо смотришь. Ну да.
Да. Задание тут, я насколько понял, двух типов: найти и принести, да? Файнес. Файнес, а файнес. Ты как-то не вовремя разговаривать начинаешь? Я всегда начинаю вовремя, файнес. Отвлекает тут меня, понимаешь ли? Когда я тут бьюсь. Ой, с кем ты там бьешься, Файнс? Было бы еще с кем драться. Ну вот кто есть, с тем бьюсь. Так что, Файнес, были задания другого типа, кроме как найти и принести? Да я что-то даже не знаю. Наверное, нет. Расследовать. Ну, это и есть найти. Тут тебе, Файна, снова вопрос. Как игра? Шо, опять? Да, Файнес. Снова. Ну так как игра? Ой, как сказать, своих денег, конечно, она не стоит совсем. Так ладно, с ценой на игру мы определились. Не стоит она того. А как сама игра? Это все, что нужно не знать. I'm killing. As I told. Oh. Why so? Не знаю, здесь как-то, да, делится на две части, либо на болтовню, вот, либо ты бегаешь по основному заданию, по сути, всех убиваешь. Не очень понятно, как твои действия влияют на там, обстановку в районе, вообще непонятно. You speak. You better. You lost. Those but. Isn't A few no. what really happened? I drank too. Do you need medical help? No, thank. Well, I'll. Good evening, miss. A fancy dog. And what about you? You want to know my... I'm looking... Mr. Hampton. He was a pig. I see. Is it not dangerous to work here? As long as I have good legs, I can run away from... What can you... It's just the... Are you home? Mr. Hampton. What can you... It may be okay. Файнс, Well, где твоя величие задорность и жизнерадостность? No. Как-то она уже закончилась. Do you need... I'm fine. Goodbye, miss. Еще скажи, постарела, да? Кто? Задорность? Нет, не задорность, а Файнс.
С чего это вдруг-то нет? Ну, пойдем тогда всех кусать, Фрэнс. It's locked. It's locked. Давай всех загрызем, а? Нет, грызть мы будем ближе к концу. Ну, может быть, хотя бы этих двух голубей убьем. На одного у меня пока что не хватает этого, как его, гипноза уровня, вот. Угу. Ну, он какого уровня? У меня второго на третьего. Да. Тут даже крафт и тот скучный. И тот по расписанию, я никогда захочется. В смысле? В прямом. Почему, когда захочется, добегаешь до этого, до ночлежки, до своей, и все, крафтишь? Да, а потом выясняется, что тебе не хватает чего-нибудь. И добыть это что-нибудь только в ходе испытаний у этих квестов можно. This is a blessing since you ask what you... Aren't you a... We are... Do you think... If that is... But you... No, not your... Why return... This is my... Wonders... And what of you? And what about William... Alas... Why did you... Killed old Harriet. So you claim... Though Harriet was an angry spot... But you were... Of course. People have a little faith. How do you... Take this key of the old sewers. Very well. I'll be here... You, Giselle. After all, How? the three of us. Your sister. I don't want to. Well, I'll...
much work to do. Ты сейчас, Файнс, по какому заданию пойдешь? Я хочу все-таки найти вот этого вот чувака, с которым нужно поговорить, но я не понимаю, где он, блин. It's locked, all right. Кстати, может, Витсит подскажет. А он тут? Вроде как. Я его нашла. Good evening, Mr. Throgmorton. Doc, I'm afraid it cost me good. Did you see the sack? Tell me, He is a true. do you need my... I appreciate. Goodbye. Good evening. Rest assured, none taken. Let me be... Who the... I meant no... And what's... What can... Not real. How... Jack. Tell me if... What? Not really. Why not? There's always... There is no... I don't... Show me what you have. Are you certain you're not lost? Good evening, miss. I already... I'm sorry. Don't he... I think I should... An epidemic? It's locked. So... I told you. Of course I... What can... Oh, Is... my son... Who are... Tell me. I know. This isn't... Of course I... Do you recall... I'm glad... I'll try and... Thank you. Goodbye. Good evening, young. There's no... Goodbye.
I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find it. Vampire kills in utter silence. Файнс, тебе не кажется, что кого-то покусать надо? Еще нехороших людей найдем. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. Ой, смотри, батл. I should investigate further. Что? Опять? We have to stop him. Giselle's stolen money. Prewen has some unethical ways of financing their war. That doesn't work.
So that's it. These wheels control the water level. That gate should shut properly now. Ой, смотрите, смотрите, этот, как его, Франкенштейн. Не меньше. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. So learn to respect the laws of Ascalon. Как-то не дотягивается до него. Почему это? Ну, не очень похоже то, что он там из частей тел сшит. Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Лапкой бить не забывай, Файнс. Tear them apart and spill my blood to the pissing wells. I shall crush you. Return to your apothecary needs. Dare challenge the dictates of Ascalon? Down, stay down. Gurgle dance to the hand that crushes all. Your blood is now mine.
Видишь, не забывала почти. Да, почти. Тут у тебя файнос портного просят. Так не у меня же, а вот у этого джентльмена. Я без понятия, где он шил костюмчик. It's locked, all right. Кстати, не обратил внимания, как там этого звали? Фергал. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Крысы какие-нибудь, что ли, нужны? Или кто-нибудь мелкий? От кого можно? Надо было файно с босса грызть. Я его грызла. Угу. Пару раз укусить это как-то совсем мало. This is our domain, not yours. You've... Wait, I saved you. Thank you. Now go. So you're the sewer... If you must know... I'm Jonathan. I shall not... So is it... Perhaps. Sean is... Maybe. Sean. If you... Harriet Jo... No. I don't... She is filled with bile and hate. Thank you. We're at your mercy. Will you end us? Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Hello, Harry. I've so many... I love questions. How do you... I can't see. Have you... People here. Does the... It is not Your room... to see. Wife? Oh. Do you take... Nobody. Why did... And why not? Will you... Bridget is... So you... Yes. So... Yes. I have a question. Do you remember? First. Very well. Are you like... No, I'm... I know you. I will... Who? He used... Shadow. The shadow. And these shadow... It's... What makes you... It was... Questions... Nothing.
You found the answers. There is... Get to know us. What man? I really... What is it? The progeny of... You mentioned... I thank you for... Your kind... For how? Skull. Where did you hide? We claim. You're... True. You... It is a... Can I... We ask, but... What? Live. What are you... From the guilt. Why don't... We are the soul. Thank you. Are you all right, sir? I could ask you this. I'm Dr. Jonathan. Oh, really? I beg you. I said... Rodney? Yes, sir. Then what? That asked. Unfortunately, I have met several. You're right, sir. Believe me, Rodney. I'll go back to the docks then. Блюгрин, даже мне надоело это все читать. I cannot enter. Да. А я даже стал немного засыпать. Это все от твоей вредности. Нет, Файнес, это все от таких длинных диалогов. Ой, да ладно, а тут больше это как-то битвы. В последнее время были. Да, но они потом были скомпенсированы вот этим вот диалогом. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. It's locked, all right. Ой, чувствую, сейчас меня бить будут, или нет? Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что Our Lord's бить тебя bounty так for и не... transmutation for the sustenance of his believers.
Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? This shelter is the tip of the iceberg. We are God's children, Dr. What will be the result? For the last decade, that's what's been happening. You're forgetting the epidemic. These are terrible times. You've turned Scal now. We are all sinners. Oh. Does this place belong to you? This warehouse was once property of the Dawson. The Dawsons? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. So you have the run of... As long as we keep to ourselves, we interest no... Harriet, Miss Jo... That's precisely the reason I brought her here. Who is this old... I don't know, Doctor. She... Harriet is possessed by her hatred. She has joined her own kind, Doctor. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day, I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Так, а что делать-то будем? Может, начнем уже всех кусать? Ну что, будем пощадить, обратить или объять? А что такое объять? Видимо, убийство его. Где ты Калф дыру-то от пули увидел у него? Обратить, потеряю минус 500 единиц опыта. Во лбу Файнес. Да нет там дыры. Да, справа, прямо на лбу. Это не дыра, это какая-то царапина. Ну так чё? А он кто? Вампир или этот? Скаль. Кошары. Давай его тогда нафиг. Чего? Ну как что? Объять. I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Do you question my faith, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May his soul rest in peace. Обратить, значит, тоже вампира превратить, видимо. Same hunger. Someone who trusts you completely. A friend will die, never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor an innocent. I believe you've discovered our defining difference. No! No! I didn't!
Another corpse thrown in the streets. Someone's playing. Good evening, Doctor. You've never... No, I'm... Stop. But that's not... Oh, really? What do you... Tell me about... It was... You kept... Yes? Did you see... Actually... Who? Why... You didn't... Goodbye. I know this brooch. $29 pretty. Glad to. Did you see? No. You saw No. A woman. Of course. Goodbye. You again. Так, а что, деньги-то будем возвращать? Барахло привет. Или себе оставим? В найденном кошельке. Авергрин. А какие последствия? Да черт его знает. Она останется без денег. Ну, а у тебя их там много? Ну, у меня достаточно. Что хочешь сказать, отдать, что ли? Ну, если денег мало, то да. Нет, денег у нее в кошельке много. Тогда не будем отдавать. И у меня достаточно, их особо не трачу. Ну так что? Ну, давай отдадим, наверное. Как-то неуверенно ты это говоришь. Давай отдадим. Will you give the money? Fuck those bastards who fired me. I know. Why is that? They're his. Why does the... Oh, with. Who can... No one. Giselle, He provided. Why is that? He's always. Did you see... No, I didn't. Really? Because this. Well... Good evening. Doctor. Goodbye. It's locked. It's locked. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time.
Welcome back. You lie. I'm sorry. That was... I apologize. Here is... Why does your part, do you think? Of course I... Why not? I grew up. Do you think as long as... Don't you... I made... You attempted... I was... Why did... Because I... So you... I don't know. Why could... You... Nah, not... Why did you... Because I... Tell me. I tried to... So you... Yeah, what... Do you think... but do you... All I know... Goodbye, man. So few clients. With the epidemic, no one dares go outside. You still what? Tell me, Sabrina. He proves it. And you don't think... We can all do. Goodbye. Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Perhaps I should shut the turquoise for a time. You still what? Sabrina. I loved. Who's my... I mean, we're all... Does Tom... Yeah, but he's a... Goodbye. Offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another. Lost orphan. For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this guy. Варгрин, ты там еще не уснул? А что? Да что-то совсем притих. Да говори, говори. Да, ну и что тут сказать? Правильно. Не знаю. Ну, вот и я тоже не знаю. It is good to... I'm better. Really? I just... A cord... How vile.
Scout? Yes. There is something. Whatever Do you I don't know. If Sean Hampton and Harriet were not the guilty... Your Да-да-да, Вальгрин, он сейчас так по делам отойдет, что больше не вернется. Может быть. This is no time for self. Jonathan! Don't worry. Is that true? What do you know? Not I cry. by this. Do you think... Jonathan? I found... Incredible. I doubt that. Perhaps. Were there any not that... Does the name... No, it... Either stole... A pleasure. О, какой-то пистолетик еще выдали. Демонстрируй, Файнос. Кстати, Файнос, а на консоли-то ее не выпускали? Ну, вообще здесь можно джойстиком играть. Ну это я понял, но на консолях ее вроде нет.
Знаешь, что мне не нравится в этой игре еще? Здесь... Ой. Что? Здесь как бы ты должен ходить только ночью. Но по факту тебя никто не ограничивает. Ну да, есть такое. Вот, поэтому я думаю, что это все-таки минус. Ой, не в ту сторону пошла данная игры. What is this? Watch it! It's a killer! Fuck, it's fast!
Are you all right, sir? I'm not sure that's it. I hope you... I wasn't... They took... I see. Well... There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. Good evening. Good evening. I was... Don't like... What can you... A shit. Are you... No. Is there... Well. What's your... I take care. You... I lost it. Sometime. I just wanted... Have you... Death of the... What can... A shit. Do you recall? I don't... And is it your... Goodbye, Evening. Evening. Heard it. Not... So long. I cannot enter. Good evening, Miss Gillingham. May... Of course. Sir? I found... Oh, trinket. Enid... I've not... Jacked. He does it... Do you recall... I'm all... Goodbye.
Блин, а мне тоже так кажется. Подозрительные они типа. Ну, посмотрим. Over there! There's one of them vermin! Oh, Christ! Welcome back, Doc. Do you need any... Indeed. Goodbye, Miss... I should just run as far away from this place as I can. Still... Do you require... Don't feel... Take me. Tom. Goodbye. It's locked. Good evening, Miss... Of course. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. What can I... Mrs. Fish... I am a... Then let... I think... Do you have... What? Goodbye. I can't remember the last time I had a good sleep.
Блин, какой такой лохматый. Ты про типа оборотня. Good evening. Hello again. Can I see? As long as you have. There's nothing to do with the wet boots, I say. Foolish girl and her pre-principles. Блин, какая такая задержка. Ты о чем? Я просто чат не очень внимательно читаю. А Варгарин куда-то свалил. Нет, никуда не свалил. А что тогда чат не читаешь? Не рассказывай мне. Вот. Что, от обязанностей от своих отлыниваешь? От каких таких обязанностей? По чтению чатика. Угу. Конечно. So much blood. Whoever was killed got dried out. It's locked, all right. Ты все-таки решила дробовик покачать? Ну пусть будет. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" There's been a fight here.
что, Файнес? Что? Идем по основному заданию. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Where does this blood trail lead? Stop right now! Look at it! Fish is fucked! Oh Christ! Fucker! Die, vermin! Stop it! Не знаю, однако. Может быть и до утра. Такого до утра. Не знаю. Медунак спрашивает, ты до утра решила? Сейчас заканчиваем. На какой сложности Файнес играешь? На средней опять? А здесь она одна. The marks on this wall. Оказали. Да, Файнес? Почему это? This is the very flower my mother Потому tossed on это. Mary's coffin. Someone is targeting my family. Я вообще Файнес предлагал выбросить дубинку, вот, взять дробовик и драться лапками. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Сейчас вдруг выяснится, что сестра у него вампир, да? Откопали ее там после похорон. I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. Не исключаю тут
they've all been butchered. Учитывая, что мы идем на кладбище. I can still sense a presence. Me, please. You. What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon. Hell scourge. Son of perdition. Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. Is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me Он прям Shut как up. все предсказуемо-то It's my turn оказалось, to а? do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the Да, nightmare. блин, то у него сестра And there такая. you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. Да, Блю-Грин, сестра, которую он сначала убил, как бы. That corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me.
admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Slayer! What have you done? You left me to rot in this grave! Abomination! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Give me your blood, priest. Файнос лапкой. Final thoughts are Лапкой ей just там to отдаст. die for. Rest in peace, monster. Конф, а тут вот крест, который у его сестры, он, видимо, не по ГОСТу сделан. You've killed me, brother. Kiss me again, brother. Assassin! Come
to me, Jonathan. You've killed me, brother. Rest in peace, monster. Abomination. I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. What have you done? О, кажется, добили. Well, brother, it's Или time нет. to bring this conversation to an end forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Ну что, потащишь закапывать? Угу. Вариантов нету. Так вот, раз минус 2 дня. Чё он 2 дня делал? Непонятно. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting,
turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. The flower's dying. It needs water. Блин, это далеко не финал. Я, наверное, тебя что-то расстроила, конечно. Собственно, на это предлагаю остановиться. Правильно делаешь, Файнес. На этом всем пока. Продолжение пока не знаю, как будет.